La Nina ese detiin. Siente el peso de su mirada. La mirada pasada y depredadora de un hombre que ha casado humanos por deporut. Se gira, con su pequeño rostro inclinado hacia arriba. No parece asustada. Parece curiosa. Parece familiar. Entonces una voz corta el ruido. Una voz que está cada sueño de Kong. La única melodía que alguna vez logró ahogar los sonidos de la violencia que él ha cometido. Suri ven aquí carino. Una mujer emerged de detrás de una colorida exhibición de mantas Masai. Amar Wallace. Se vi mayor. La suavidad de la estudiante de medicina que el conoció ha sido reemplazada por la resiliencia endurecida y hermosa de una mujer que ha luchado contra el mundo sola. Agarra la mano de la nina, atrayéndola hacia sí, mientras esos ojos escanean la multitud. Y entonces lo vi él. La sangre desaparece de su rostro. La bolsa de víveres que sostiene golpea la tierra. Y las naranjas rudan hacia los zapatos lustrados de Kong. En esos ojos no hay alegría. Solo hay un terror puro que destroza el alma. Porque ella sabe exactamente quién es él. Sabe lo que hace. Y sabe que el secreto que ha guardado durante 8 años. El secreto que actualmente sostiene de la mano. Acaba de ser expuesto ante el hombre más peligroso que jamás ha conocido. Kong da un paso adelante. Sus guardias se mueven con él. Un muro de muerte acercándose una madre y su hija. Amara, raspi él, con una voz que suena como vidrio rompiéndose. Ella no cor. No pueda. Simplemente coloca a la nina detrás de su espalda, protegiéndola con su propio cuerpo. Alejate de ella, susurra con voz temblorosa pero feroz. No tienes nada que hacer aquí McLean. Moriste hace 8 años. Déjanos en paz. Kong mira a la nina, Suri, que se asoma detrás de la cadera de su madre. Mira la marca de nacimiento. El trato del licio, el dinero, las guerras de la mafia. Todo desaparece. Tiene mi marca. Dice Kong sin quitar los ojos de la pequeña. ¿Por qué no me dijiste que tenía una hija? La pregunta queda suspendida en el aire, como una chispa cerca de un barril de pólvora. Detrás de ellos, en las sombras de un callejón cercano, un hombre con una chaqueta andrajosa activa una radio. Lo encontré, dice el hombre con un sisio bajo. El Coreano está distraído. Ha encontrado a una mujer. Y a una niña. Envían a los equipos. La cacería ha comenzado y Kong McLean ya no es el que casa. Que har Kong ahora que su pasado y su lineage oculto han colisionado en medio de una zona de guerra? Elegir su imperio o a la hija que nunca conoció? El en la pequeña casa de techo de zinc de Amara. En las afueras de la ciudad. Y es espiso y huele eucalipto y libros viejos. Es un mundo aparte de los penthouses de suelos de mármol a los que Kong McLean está acostumbrado. Aquí, cada objeto cuenta una historia de supervivencia. Un estetoscopio cuelga de un perchero cerca de la puerta. Un símbolo de la carrera médica que Amara luchó por terminar mientras criaba una niña en un país que no era el suyo. Kong permanece en el centro de la habitación, luciendo como una especie invasora. Es demasiado grande, demasiado costoso y demasiado little para este santuario. Sus ojos están fijos en Suri, que está sentada en una pequeña mesa de madera, dibujando en un cuaderno con una intensidad concentrada. Ella está notablemente tranquila, poseyendo una gravedad silenciosa que es el reflejo de la suya. Deberías dice Amara con voz de cuchilla baja y dentada. Está de pie junto a la estufa, con los nudillos blancos de tanto apretar el mango de una tetera. Tus hombres están afuera como un pelotón de fusilamiento. Estás atrayendo una atención que no podemos permitirnos. Yo soy la atención, dice Kong, con una voz desprovista de su mando habitual. Se queda mirando una fotografía enmarcada en la pared. Una Amara más joven, radiante de salud, sosteniendo a una Suri recién nacida. Pasé 8 años pensando que eras un fantasma que dejé atrás para mantenerte salvo. Pensé que mi lineage terminaba conmigo. Mi padre,
Murió por esa marca. Mi hermano fue asesinado por ella. No es solo una marca de nacimiento amara. En mi mundo es un blanco de tiro. Este es el secreto que con carga. El pesado fardo del lineage de la grula blanca. En la brutal jerarquía del inframundo coreano, la sangre de su familia es vista como una bendición y una maldición a la vez. Para sus aliados. Es un símbolo de derecho divino para gobernar. Para sus enemigos, es un trofeo que debe ser extinguido. Exactamente por eso nunca de lo dije. Espada amara, gerandos finalmente para enfrentarlo. El fuego en sus ojos está alimentado por años de agotamiento y instinto protector. Vi lo que tu vida te hizo con. Vi las cicatrices en tu espalda y la mirada vacía en tus ojos cuando pensabas que no te estaba viendo. No quería que mi hija fuera una heredera. Quería que fuera una persona. Quería que fuera Zuri Wallace, no la princesa de un sindicato del crimen. Mientras hablan, los peones de este peligroso juego comienzan a moverse. Afuera, el segundo al mando de Kong, un hombre llamado Dominic Toretto, un ejecutor frío y calculator con una inusual vida de lealtad, vigila el perímetro. Dominic es la única persona en la que Kong confía, pero incluso el parece inquieto. Sabe que ala en sol el consejo, los ancianos del sindicato, ya está escuchando rumores. No les gustan las distractions. No les gustan los secretos. Adentro, Zuri levanta la vista de su debullo. ¿Eres un rey? Pregunta de repente, con voz brillante y curiosa. Con así queda helado. No, dice y la palabra se le queda atascada en la garganta. Solo soy un hombre que olvidó cómo encontrar el camino a casa. Mama dice que los reyes son solo personas que olvidaron cómo compartir. Dice Zuri con una sonrisa pícara volviendo a su debullo. Por un fugaz segundo, el fantasma de una sonrisa toca los labios de Kong. Es una sensación tan extraña que casi duele. En este momento su deseo más profundo, algo que no se había admitido a sí mismo en una década, sale a la superficie. No quiere el licio. No quiere el imperio. Quiere saber que se siente ser el hombre que Zuri cree que es. Pero el miedo es mayor. Sabe que su presencia aquí es como un faro. Él es una tormenta andante, y acaba de traer esa tormenta al único lugar donde pueda causar más daño. Tengo enemigos amara, susurra acercándose a ella, su sombra cayendo sobre su pequeña figura. El tipo de hombres a los que no les importan las fronteras. Me siguieron hasta aquí por el negocio. Si ven lo que yo veo. Entonces vite. Suplica ella, poniendo su mano en el pecho de él, no con afecto sino para empujarlo. Pero cuando su palma toca la tela sobre su corazón, lo siente. El latido frenético y pesado. El no es la estatua fría que finge ser. Está aterrorizado por ellas. Es demasiado tarde, dice Kong, con los ojos oscurados mientras mira hacia la ventana. Ya lo han visto. Mi llegada no fue tan silenciosa como esperaba. Las pandillas locales, las que trabajan con mis rivals en casa, han estado vigilando el mercado. De repente, la quietud de la tarde se hace añicos por el sonido de una motocicleta de alta cilindrada rugiendo por el camino de tierra exterior. Luego otra. La voz de Dominic suena en el auricular de Kong. Jefe, tenemos compañía. 3 vehículos armados. Esto no es un comité de bienvenida. Tenemos que movernos. El conflicto interno de Kong liga a su punto de quiebre. Puede correr y aullar el fuego, o puede quedarse y luchar por una familia que ni siquiera sabe que le pertenece. Recoge tus cosas, ordena Kong, y su personalidad de monstruo vuelve a encajar en su lugar como un visor. Nos vamos. Las llevará a la zona segura en el consulado. No voy a ir a ningún lado contigo. Grita Amara. Amara. Ruge Kong agarrándola por los hombres, con su rostro a centímetros del de ella. Marema los ojos. Y pasado 8 años matando hombres para poder estar hoy aquí.
Ct cadis zuri muir. Esa la vida que querías para ella? Al silencio que sigu ensordecido. Roto solo por el sonido distante un rifle siendo amartillado. Nota para el espectador. Esto así está poniendo intenso. Estamos viendo al hombre detrás de la máscara de la mafia. Y lo que está en juego así ha vuelto personal. Antes de pasar a la acción en la part 3. Asegure de darle, like, a este video. Quiero saber. Si fueras Amara. ¿Confiarías en el hombre que te abandonó incluso si es el único que puede salvarte? Cuenten qué piensas en los comentarios. No podemos ir al consulado, grita Dominic sobre el rugido del helicóptero. Tendrán las carreteras bloqueadas. Nos están canalizando hacia el distrito industrial. Bien, dice con los ojos brillando con una luz depredadora. Allí es donde las sombras son más profundas. Estra el brazo y toma la mano de Amara. Por una fracción de segundo, el jefe de la mafia desaparece. Y el hombre al que ella amó hace 8 años la mira de vuelta. Confía en mí una vez más, Amara. Te perdí una vez. No voy a perderla ella. Pero mientras el reflector del helicóptero los fija, una estela de luz de un misil brota de una azati cercana. La guerra por la niña oculta así ha movido oficialmente de las sombras a la luz. El SUV derrapa al entrar en un enorme almacén abandonado. Los neumáticos chillan contra el hormigón manchado de aceite. Dominic apaga las luces al instante, sumergiéndolos en una oscuridad metálica y sofocante. Afuera, el rítmico taquicaca de las palas del helicóptero sobrevuela en círculos como un buitre esperando a que el corazón deje de latir. Tenemos 20 minutos tal vez menos antes de que empiecen a barrer piso por piso, susurra Dominic, revisando el disipador de calor de su arma. En el asiento trasero, el silencio solo así rompe por la respiración entrecortada de Zuri. Con extra la mano, dejándola suspendida sobre el hombro de su hija antes de retirarla. Es un hombre de violencia. No sabe cómo consolar a un niño. Pero Amara ya está allí, atrayendo a Zuri a su regazo, con los ojos fijos en con como si fuera una bomba de tiempo. Estás planeando algo, dice ella con la voz vibrando bajo en la oscuridad. Conozco esa mirada. Es la misma que tenías cuando me dijiste que volverías en una hora. Y luego desapareces durante 8 años. Planeo sacarlas de aquí, dice con apoyándose contra la puerta. Pero el consejo ha bloqueado los puertos. Y es probable que ya hayan comprado a la policía local. Estamos en una calle, Amara. Entonces rompe la calle, dice ella con fiereza. Iris el gran con McLean. Y sea ese monstruo, del que estás tan orgulloso. Con la mira y, por primera vez, la fachada de jefe de la mafia, así agrieta. El monstruo es lo que puso el blanco en su espalda, Amara. Si lucho contra ellos de la forma en que suelo hacerlo. Corro el riesgo de que ella se convierta en daño colateral. Necesito ser algo más que eso. La tensión entre ellos no es solo por los pistoleros de afuera. Es el peso no resuelto de 8 años de silencio. Mientras esperan en las sombras, con comienza a desembocar una calle de la parte trasera del SUV. Equipo táctico, escáneres térmicos y varios bloques de C4. Amara, dice suavemente mientras prepara un detonador. No me fui porque dejar de amarte. Me fui porque el lineage de la grula blanca tenía un precio. Me entregaron la cabeza de mi padre en una calle. Pense que así me cuidaba esa calle seria para ti. Y en su lugar me dejaste criando a una niña en una zona de guerra de otro tipo. Replica ella, aunque la ira y desvanece en una triste fatiga. Zuri tien tus ojos. Tien tu turquidad. Pero tien mi corazón con. No te atrevas a rompérselo dejando que la maten esta noche. El momento de vulnerabilidad es hace años por el sonido de una pesada puerta de metal siendo forzada al otro extremo del almacén. Los haces de las linternas cortan la penumbra, bailando sobre los pilares oxidados. Ya están aquí, señala Dominic,
deslizandos hacia Las Vegas del techo con la gracia de un depredador. Con así gira hacia Amara y lu entrega una pistola subcompacta, pequeña y elegante. ¿Recuerdas cómo usar esto? Nunca lo olvide, dice ella, quitando el cigarro con un clic experto. Durante su breve tiempo juntos años atrás, Kong había insistido en que ella aprendiera defensa básica. Nunca pensó que realmente tendría que usarlo para proteger a su heredera. Se mueven por el almacén como fantasmas. Kong lidera cada uno de esos movimientos y es testimonio de una vida pasada en la oscuridad. Utiliza el entorno a su favor. Abre una válvula de vapor para crear una cortina de humo. Arrastra una cadena pesada para crear un ruido de distracción. Está llegando un juego mortal del gato y el ratón con los mercenarios. Pero entonces un punto láser rojo aparece en el pecho de Zuri. Al suelo. Kong así lanza, derribando a Amara y a Zuri detrás de una pila de bidons de acero justo cuando una bala de francotirador atraviesa el aire donde estaban parados. Los tiradores no son simples matones locales. Son especialistas altamente entrenados de la unidad Pétalo Negro, los asesinos personales del Consejo. Se mueven con precisión quirúrgica, flanqueando la posición de Kong. Dominic toma la posición elevada. Voy a traerlos hacia el centro. Grita Kong. Mientras Kong sale a campo abierto para echar el fuego. Así de cuenta de algo. Esto ya no es solo cuestión de supervivencia. Por la forma en que así mueven los asesinos. No intentan matarlo a él. Intentan separarlo de la niña. Nota para el espectador. La tensión está en el punto de ebullición. Kong está librando una guerra en dos frentes. Los asesinos frente a él y la culpa del pasado a sus espaldas. Tengo que saber. ¿Creen que Kong podrá algún día dejar de verdad su vida criminal, o está destinado a ser un monstruo para siempre? Digan sus teorías en los comentarios. Y si están conteniendo el aliento tanto como yo. Asegúrense de haber suscrito para no perderse la revelación del punto medio. Amara mira a Zuri, que ahora está de pie, apretando su cuaderno contra su pecho, con los ojos muy abiertos al darse cuenta de que el rey es en realidad un guerrero. Amara agent, y una sola lágrima recorre el polvo de su mejilla. Si tocan un solo cabello de su cabeza, susurra Amara, yo terminar lo que tus enemigos empezarán. Kong ni siquiera parpadea. Me parece justo. Saca de su cintura una .45 chapada en oro personalizada. El arma que ha terminado con 100 vidas. Y así coloca entre su hija y la puerta. El jefe de la mafia ha encontrado a su hija, pero ahora tiene que mantenerla con vida en una tierra que los quiera ambos muertos. La primera bala no impacta en una persona. Destroza la tetera de cerámica sobre la estufa, lanzando una lluvia de agua hirviendo y fragmentos de porcelana por toda la pequeña cocina. Amara grita, lanzándose sobre Zuri para cubrirla, inmovilizando a la niña contra el suelo bajo su propio cuerpo. Al suelo. Quedanse bajo. Brahma Kong McLean. Su voz ha cambiado. La vacilación ha desaparecido, reemplazada por la aterradora y rítmica claridad de un hombre nacido para la guerra. No así agacha. Pivota y su .45 personalizada ladra dos veces hacia la ventana. Afuera, un hombre se de una motocicleta, su rifle tintineando contra las piedras. Pero hay más. Muchos más. Dominic. Estado. Grita Kong por el comunicator, apoyando el hombro contra el marco de la puerta. Jefe es una trampa. La voz de Dominic Toretto suena tensa sobre el sonido del fuego rápido de respuesta. El trato del licio era un señuelo. El cartel local de Las Víboras no nos encontró por casualidad. Les pagaron. Alguien del Consejo de Sol filtró tus coordenadas. No quieren la expansión Kong. Quieren una secesión. La revelación golpea a Kong como un impacto físico. Traición de su propia sangre, de su propia junta directiva. Sabían lo de Amara. Sabían lo de la niña. Esperaron hasta que estuviera a miles de kilómetros de su base de poder.
escondido en un rincón del mundo donde su influencia era escasa, para podar el árbol genealógico. Leva el SUV a la part trasera. Ordena con. Se gira hacia las dos mujeres acurrucadas en el suelo. Maras guime. Tenemos 10 segundos antes de que flanqueen la parte de atrás. Agarra la niña y muevet cuando yo lo haga. Tú hiciste esto. Cizia amara, con los ojos desorbitados por una mezcla de terror y furia. Trajiste esta muerte en nuestra puerta. Yo soy lo único que impide que entre. Respond con un rugido. Se inclina y levanta azuri de un tirón. No lo hace con delicadeza. No hay tiempo para eso. Pero protege la cabeza de la niña con su enorme mano pegándola a su pecho. Por primera vez, Zuri siente la dureza fría de su calico de Kevlar y el calor abrasador del arma en su mano. Ella lo mira y, en lugar de llorar, estira su mano. Esos pequeños dedos rozan la marca de nacimiento en el cuello de él, idéntico a la suya. ¿Vamos a morir? Susurra ella. Con la mira a los ojos. Ojos que han visto demasiado en los últimos 3 minutos. Y hace un voto silencioso. Hoy no, pajarito. No mientras yo respire. Irrumpen por la puerta trasera justo cuando una granada impacta en la sala principal. La explosión a sus espaldas es una pérdida física de calor que los lanza hacia adelante. El eres y lina del olor acordito y madera quemada. La vida de Amara su hogar, incinerado en un latido. Dominic gira bruscamente el SUV blindado en el callejón, con los neumáticos chillando sobre la tierra. Está asomado por la ventana del conductor, suprimiendo a los pistoleros del cartel con un subfusil. Entren. Con la lanza azuri a Dominic y luego sube Amara al asiento trasero antes de deslizarse el mismo. En cuanto las puertas se cierran de golpe, las balas golpean el vidrio reforzado como granizo. Mientras así aljan a toda velocidad de los restos del vecindario, un sedán negro sale de una calle lateral, poniéndose a su altura. La ventanilla baja y con espera un arma. En su lugar, vi un rostro que reconoce. Ethan Hunt, un mercenario de alto nivel con el que se cruzó en Macao hace años. Ethan no dispara. Sostiene un teléfono desechable, mostrando una transmisión de video en vivo. Es una toma de dron del SUV en el que están sentados. McLean. La voz de Ethan retumba a través de un altavoz en el sedán. El consejo envía sus saludos. Dijeron que gira que un rey con una debilidad es solo un blanco. Entreganos a la niña y tú y la mujer pueden irse. El consejo quiere que el lineage puro se preserve. Bajo su tutela. No la tía. Amara ahoga un grito levandos la mano a la boca. Coreana azuri? El aguarda con sobre su pistola se aprieta hasta que os nudillos se vuelven blancos. El lineage puro. No querían matarla. Querían secuestrarla. Lavarse su hija de vuelta a sol y convertirla en un titra. Un símbolo del legado con que pudieron controlar. Querían hacerla ella lo que le habían hecho a él. Despojarla de su humanidad y reemplazarla con una corona de espinas. Dominic, dice con su voz convertida en un granido bajo y adorador. Si Jefe? Embustelos. Con gusto. El SUV secuda los ocupantes cuando Dominic estrella el vehículo de 3 toneladas contra el costado del sedán. El metal chilla, saltan chispas y el sedán sale disparado hacia una zanja. Pero mientras aceleran hacia el centro de la ciudad, con mira por el espejo retrovisor. Una flota de motocicletas y 2 SUV negros más se están acercando. Mira a Amara. Su rostro es una máscara de dolor y conmoción. Mira a Zuri, que tiembla en el asiento entre ellos. No se detendrán, susurra Amara, dandos cuenta de la realidad. No importa donde vayamos. La has marcado. No la he marcado, dice con mirando la marca en el cuello de la niña. Lo he dado un reino. Ahora solo tengo que asegurarme de que cuida un mundo para que el lo gobierne. Pero el dobla una esquina,
Un helicóptero surge de detrás de un edificio, seguándolos con su reflector. Esto ya no es un ataque de pandillas. Es una extracción a gran escala. Con así enfrenta a los dos primeros asesinos en una brutal exhibición de combate cuerpo a cuerpo. No es una peli de película. Es una lucha desesperada y fea por la vida. Utiliza una tubería de plomo disecada. Sus puños y el entorno mismo para neutralizar la amenaza. Pero mientras abate al segundo hombre escucha un grito ahogado. Se gira para ver un tercer asesino sosteniendo un cuchillo en la garganta de Amara, mientras otro intenta alcanzar a Zuri. Suelta el arma McLean, así burla el asesino. Hola doctor Muir primero. Con así queda congelado. Por primera vez en su vida, no tiene movimiento posible. No hay estrategia. La niña con la marca de nacimiento lo mira fijamente, con los ojos muy abiertos por el terror. Déjalas ir. Dice con su voz convertida en un zumbido bajo y vibrante de pura rabia. ¿Quieren al heredero? ¿Quieren al jefe? Estoy justo aquí. El consejo quiere la niña, responde el asesino. Pero didran que tú eres optional. Justo cuando el asesino se prepara para atacar. Una luz repentina y cegadora estalla desde la oficina del almacén en la planta superior. El corazón de Kong se detiene. Junto a la luz sosteniendo un detonador remoto, está alguien que no debería estar allí. Letty Ortiz, una mujer en la que Kong había confiado para gestionar su red de inteligencia en África durante años. Ella fue quien exploró esta casa de seguridad. Ella fue quien le dijo que el distrito industrial estaba despejado. Letty, la voz de Kong es apenas el fantasma de un sonido. ¿Qué has hecho? Hice lo que tú me enseñaste a hacer Kong. Dice Letty, con el rostro convertido en una máscara de pragmatismo frío. Mira el tablero y elegí el bando ganador. El consejo no solo ofrece un asiento por la niña. Ofrecen un nuevo orden mundial. No quieren matarla. Quieren renovar la marca del legado. Y me pagan más de lo que tú jamás hiciste para asegurarme de que suba ese avión. La traición corta más profundo que cualquier joya. Pero el verdadero golpe viene después. Y tú, dice Letty mirando a Amara. ¿Se lo dijiste? ¿O ibas a dejar que muriera por una mentira? Amara aprieta con más fuerza a Zuri. Su rostro pasa de pálido a translúcido. Letty no lo hagas. Discern que? Exige Kong, con la mirada oscilando entre el cuchillo del asesino en la garganta de Amara y la mujer en la pasarela. La marca de nacimiento Kong, Letty se ri, un sonido espero y desigual. ¿Crees que es solo una coincidencia fortunata? ¿Una señal de los ancestros? Tu padre no murió por un legado. Murió porque formaba parte de un experimento biológico financiado por el ala farmacéutica del sindicato hace 40 años. Esa marca es un marcador genético, una patente. Cada primogenito es una pieza de propiedad intelectual andante. Zuri no es solo tu hija. Es la única portadora de segunda generación exitosa. Su sangre contiene la síntesis de un estabilizador neuronal que han intentado perfeccionar durante décadas. Por eso el consejo la quiere. No por una corona. Por un laboratorio. El mundo se inclina. Kong mira a su hija, su pequeña niña. Y se da cuenta de que para el consejo ella no es una princesa. Es un producto. Una cosecha. El legado de la grula blanca, del que es esencia tan orgulloso no es más que un proyecto científico empapado en sangre. Me mentiste, susurra Kong mirando a Amara. No mentí sobre que fuera tuya. Clama Amara, con las lágrimas finalmente desbordandos. Pero descubrí la verdad sobre la marca cuando estaba en la facultad de medicina. Vi los documentos que dejaste tras. Me di cuenta de lo que realmente era tu familia. No solo la escondida de tu violencia Kong, la escondida de tu ADN. En este momento de vulnerabilidad compartida y verdad devastadora, la chispa romántica que había estado dormida durante 8 años estalla en un calor doloroso y cegador.
Con comprende que todo lo que ha construido, su imperio, su reputación, su orgullo, ese asienta sobre cimientos de horror. Y lo único puro que ha creado jamás está siendo medido, en este instante para una jala. Lo que está en juego no ha subido de nivel. El juego entero ha cambiado. Esto no es una guerra de mafias. Es una misión de rescate de un alma. Dominic. Grita Kong. Antes de que Letty pueda prisionar al detonador, una sombra se desde la oscuridad sobre ella. Dominic Toretto choca contra ella y ambos can en espiral por la barandilla, cayendo 6 metros sobre una pila de cajas de madera. La distracción es todo lo que Kong necesita. Se mueve como un rayo de intención letal. No busca el arma. Así lanza sobre el asesino que sujeta a Amara. Atrapa la mano del cuchillo del hombre, le rompe la muñeca con un chasquido nauseabundo y le clava el codo en la garganta. Mientras el hombre se Kong gira, desenfunda su .45 y dispara 3 veces al pecho del segundo asesino que intentaba alcanzar a Zuri. Agarra a Amara y a Zuri, empujándolas detrás de un enorme contenedor de acero justo cuando el almacén estaba en disparos de los mercenarios restantes. Kong. Amara lo agarra del calico acercándolo. Si así la leven, nunca saldrá de esos laboratorios. Tienes que matarlos. A todos. Kong la mira a ella la mujer que abandonó, y a la hija que es un milagro nacido de una pesadilla. Estra la mano y finalmente toca la mejilla de Zuri. No soy un rey, le susurra la niña. Y no soy un monstruo. Soy tu padre. Se gira hacia la oscuridad, con los ojos brillando con una determinación aterradora y absoluta. El polvo del mercado de Nairobi no entiende la seda a medida de un traje de $3,000. Se aferra a la tela, pesado y implacable, igual que el calor que ha estado hirviendo bajo la piel de Kong McLean desde que bajo del jet privado. Es un hombre hecho de bordes afilados y acero frío, el indiscutible rey en las sombras del bajo mundo de sol. Un hombre que ha ordenado ejecuciones con la misma indiferencia con la que la mayoría pide un café. A su alrededor, una falange de hombres silenciosos y de rostro impasible con trajes negros cree una muralla humana. Sus manos meridian cerca de fundas ocultas. Sus ojos escanean la multitud vibrante y caótica en busca de una amenaza que aún no se materializa. Con esta que por un negocio. Una adquisición de minería de litio que cementaria el dominio de su imperio durante la próxima década. Esta que por poder. Esta aquí por que, en la jungla de asfalto de Corea, ya no quedaba nada por conquistar. Pero mientras esta allí de pie, con el header a diesel y más tostado espesando el air, su respiración es entrecorta. Su corazón. Un músculo que hace mucho tiempo entreno para ser nada más que una bomba de agua helada. Tartamudia. A través de un hueco en la multitud, la veía ella. Es pequeña, tal vez de 7 u 8 años. Con la piel del color de la tierra fértil y ojos que contienen un fuego que el reconoce en su propio espejo cada mañana. Se ríe mientras persigue un perro callejero frente a un puesto de textiles. Pero no es su risa lo que detiene el mundo. Es la forma en que su manga se ha deslizado por su hombro debido al calor. Allí en la nuca hay una marca. Una forma irregular y carmesí, como un pájaro en vuelo o una estrella distorsionada. Es una animalia biológica. Una forma hereditaria poco común que ha marcado a los primogenitos varones del lineage Kong durante 4 generaciones. Una marca que el leva exactamente en el mismo lugar. El maletín lino de contratos en su mano se siente como un peso de plomo. Los gritos del mercado se desvanecen en un zumbido agudo. Imposible. 8 años. La había dejado hacia 8 años en un callejón empapado por la lluvia en Incheon, diciéndose a sí mismo que era por su protección, sin saber nunca que ella lavaba la parte el que, tarde o temprano lo pondría de rodillas. Jefe. Susurra uno de sus hombres, presintiendo el cambio repentino y violento en su aura. Kong no responde. No pueda.
Si habla la realidad de todo esto podría hacerse añicos. Ha pasado su vida siendo un monstruo, un fantasma, un depredador. Pero mientras mira esa niña, el despiadado con McLean se da cuenta de que, por primera vez en su vida, está completamente indefenso. Dominic. Lavalas al punto de extracción en el muelle. Grita con sobre el estruendo del tiroteo. Yo los contendré aquí. Jeff son 20. Grita Dominic, levantándose tambaleante de entre los restos de los cages, con ledi inconsciente a sus pies. Entonces es una peli justa, grun kong. Pero mientras Dominic guía a Amara y Zuri hacia la salida trasera, un segundo helicóptero, más grande más negro y con una ametralladora rotativa montada, aparece en la entrada. El consejo no solo envió asesinos. Envió un ejército. Coreana. La voz de Kong McLean es ahogada por el trueno de los proyectiles de alto calibre. Empuja a Amara y a Zuri hacia un túnel de mantenimiento de hormigón, pero la fuerza del fuego de supresión es demasiada. El mundo se convierte en un caos borroso de polvo, chispas y gritos. Una bala perdida impacta en un barril de combustible cerca de la salida trasera, y la explosión resultante lanza a Kong hacia atrás. Su cabeza golpea el cemento y, por un momento aterrador, todo se vuelve negro. Cuando su visión se aclara, el silencio es más aterrador que el ruido. Levanta la vista, tosciendo por el humo espeso y acre. A través de la bruma los vi. Un grupo de hombres con equipo táctico, liderados por un hombre al que reconoce con el corazón hundido. Hans Landa, el ejecutor jefe del consejo, un hombre conocido como el arquitecto del silencio. Landa sostiene a Zuri por el brazo. La pequeña ya no logra. Está congelada en un estado de shock, con los ojos muy abiertos mientras mira a su padre. Amara está en el suelo, con un rastro de sangre en la frente, retenida por dos mercenarios. Siempre fuiste tan dramático con, dice Landa, con una voz suave y aterradoramente tranquila. Un rey, luchando por una niña? Es un poco indigno de ti, ¿no crees? Deberías agradecernos. Vamos a asegurarnos de que viva para siempre. En cierto modo. Suéltala, ahora. Raspi Kong intentando levantarse pero sus piernas ceden. Su calico de Kevlar está destrozado y la sangre empapa su camisa debido a una docena de heridas de metralla. No creo que estés en posición de negociar, dice Landa. Agente sus hombres. Maten a la mujer. No tenemos uso para la madre una vez que el espécimen esté asegurado. No. Grita Kong. Un sonido primario y gutural que brota de su propia alma. Se lanza hacia adelante, pero un mercenario le clava la colada de un rifle en las costillas, enviándolo de nuevo al suelo. Landa suspira mirando su reloj. Tenemos un horario que cumplir. Suben a la niña al helicóptero. Acaban con McLean y la mujer. Mientras arrastran a Zuri hacia el helicóptero que vuela a baja altura. Ella finalmente recupera la voz. Papi. La palabra golpea a Kong más fuerte que cualquier bala. Es la primera y única vez que ella lo llama así. Es una súplica, una oración y una condena, todo a la vez. Los ojos de Amara y encuentran con los de Kong. En esa mirada, ya no hay más ira ni reproches. Solo un adiós devastador y final. Ella cree que este es el fin. Cree que el monstruo finalmente ha fallado. Los mercenarios levantan sus armas, apuntando a la cabeza de Kong y al corazón de Amara. Esperan, dice Landa deteniéndolos. Mira a Kong con una sonrisa cruel. En realidad déjenlo vivo. Que viva en el mundo que construyó, sabiendo que su lineage puro está siendo desechinado en un sótano en sol. Esa es una ejecución mucho mejor. El helicóptero se eleva. El viento de las palas agita el polvo en un frenesí. Kong observa como el rostro de su hija desaparece en el viento oscuro de la máquina. Los mercenarios disparan un par de veces al suelo, cerca de los pies de Kong,
como un insulto final antes de retirarse a los SUV que los esperan. Con McLean yace en la sociedad roto sangrando y completamente derrotado. Ha perdido su imperio. Ha perdido su orgullo. Y ahora, ha perdido a la única persona que alguna vez lo llamó papi. Amara ese arrastra hacia él, con la respiración entrecortada. Estra la mano y lo toma la suya. Su toque es frío, pero su agar es como el hierro. Se la leveran con. Susura ella con la voz quebrada. Se leveran en nuestra bibi. Con no se mueve durante mucho tiempo. Solo mira al cielo vacío donde antes estaba el helicóptero. Pero entonces, esos dedos se contraen. Su mano se cierra con fuerza sobre la de ella. Mira su propia palma, donde la sangre de sus heridas se ha manchado sobre su marca de nacimiento. La marca que se suponía era una maldición. Cometieron un error. Dice con una voz que suena como si viniera del fondo de una tumba. ¿Cuál? Pregunta Amara. Me dejarán vivo. El monstruo, ese ha ido. El jefe ha ido. Algo más está despertando entre las ruinas de ese almacén. Algo mucho peor para el consejo. Con ni siquiera puedes poner de pie, clama Amara intentando sostenerlo. Su rostro es una máscara de dolor, pero el fuego está regresando a sus ojos. Necesitamos un hospital. Necesitamos a la policía. La policía está en la nómina del consejo, y un hospital es solo un lugar donde pueden encontrarnos para terminar el trabajo. Dice con escupiendo sangre sobre el hormigón. Se mira las manos que tanto han cuidado. Landa cree que me rompió. Cree que solo soy un hombre con un título. Olvido que antes de ser un jefe yo era un fantasma. Un gemido bajo proviene de la pila de escombros cerca del centro del lugar. Dominic Toretto aparta una lámina de metal corrugado y se pone de pie tambaleante. Este maltrecho con el hombro claramente dislocado pero vivo. Jefe, judía Dominic apretándose al costado. El rastreador. Logra colocar la baliza localizada en el tren de aterrizaje del helicóptero antes de que la explosión me lanzara hacia atrás. Un destello de esperanza, afilado y frío, se enciende en el pecho de Kong. No está luchando a ciegas. ¿A dónde van? Exige Kong. Dominic revisa una tablita reforzada, agrietada por el estallido. No van al aeropuerto. Se dirigen a una pista privada de una empresa fantasma en el Valle del Rift. ¿Ves una fortaleza Kong? Tienen un jet de transporte de largo alcance esperando. Una vez que ese avión despegue, Suri ese habrá ido para siempre. Kong ese gira hacia Amara. La vulnerabilidad entre ellos alcanza su punto máximo. El estra la mano, acunando el rostro de ella con mano temblorosa. Pasé mi vida construyendo muros alrededor de mi corazón para no sentir el peso de lo que hago. Pero tú y ella, son lo único real. Voy a recuperar en nuestra hija, Amara. Aunque tenga que incendiar el mundo para lograrlo. Amara lo mira viendo no al jefe de la mafia, sino al hombre del que se enamoró. Un hombre capaz de una protección infinita. Entonces no vayas como un rey, susurra ella apoyando su frente contra la de él. Be como su padre. Trila casa. De repente, una sombra se mueve en un rincón. Letty Ortiz avanza a tropezones, sujetándose la cabeza. Dominic levanta su arma, pero Kong alza una mano. Espera, dice Kong. Letty observa la destrucción que ayudó a causar. Mira la sangre en el rostro de Kong. El peso del verdadero plan del consejo. El laboratorio la cosecha, de una niña. Parece haber quebrado finalmente su pragmatismo. A mí también me mintieron Kong. Dice ella con voz tremula. Me dijeron que solo querían el lineage de vuelta en sol por estabilidad. Nunca mencionaron el estabilizador neuronal. Nunca mencionaron los laboratorios. Dame una sola razón para no matarte aquí mismo, grun Dominic. Porque conozco los códigos de anulación del perímetro de la pista. Dice Letty,
sacando una unidad de memoria desencriptada de su bolsillo. Y se donde guarda landa al sistema de seguridad de los motores del jet. No quiero la sangre de una niña en mi alma. Déjenme ayudarlos a matarlos. Con la mira fijamente durante un largo rato. En el mundo del sindicato, no hay segundas oportunidades. Pero en el mundo de un padre cualquier herramienta es un arma. Subao auto, ordena. No tienen un ejército. Tienen a un ejecutor herido, a una traidora arrepentida, a una madre desesperada y a un hombre que ha redescubierto su alma. Pero tienen algo que el consejo nunca entendrá. El poder crudo y inquebrantable de una familia que está siendo desgarrada. Mientras salen rugiendo del distrito industrial en un interceptor de alta velocidad recuperado, con comienza a preparar su equipo. No solo leva armas. Leva el C4. Ve a llevar la peli hasta la puerta de su casa. 30 minutos para llegar a la pista. Dice Dominic pisando el acelerador a fondo. Con mira por la ventana hacia las estrellas africanas. Piensa en la marca de nacimiento en el cuello de Zuri. Piensa en la forma en que lo llamó papi. Por primera vez en 8 años, la grula blanca, no es el símbolo de una familia criminal. Es el símbolo de una promesa. Dominic, dice con suavemente. Si Jefe? Ya no me lames Jefe. Esta noche solo soy con. A lo lejos, los motors del jet comienzan a gemir. Un grito mecánico que resuena por el valle. El enfrentamiento final está a minutos de distancia. Y el hombre más peligroso de Corea está a punto de mostrar al mundo por que nunca, jamás, se debe amenazar al hijo de un padre. 6 meses después, el aire es diferente. No huele acordita en I acuero costoso. Huele sal marina y jasmine en flor. En un tramo remoto de la costa mediterránea. Lejos de los rascacielos iluminados con neón de sol y de los bulliciosos mercados de Nairobi, una pequeña villa descansa anidada en los acantilados. No hay guardias armados en la puerta. No hay camionetas blindadas en la entrada. Solo un bote de madera desgastada amarrado a un pequeño muelle y el sonido de la marea golpeando las rocas. Con McLean está de pie en la terraza, vestido con una sencilla camisa de lino. Las cicatrices en sus brazos y el leve cogio en su andar son los únicos remanentes de la grula blanca. Observa a través de la puerta abierta a Amara Wallace, sentada ante una gran mesa de roble con sus libros de medicina extendidos frente a ella. Finalmente está terminando su residencia. Su sueño ya no está postergado por el miedo, sino impulsado por un nuevo sentimiento de paz. Con lo llama ella. Levantando la vista con una sonrisa que todavía hace que el corazón de él tartamude. Zuri pregunta si estás listo para la lección. Ya voy, responde él, con una voz que ya no es un raspado de cristales, sino un murmullo cálido y firme. Baja a la playa donde Zuri lo espera. Ella leva un sombrero para el sol y sostiene un cuaderno de dibujo. Se ve sana, vibrante y completamente ajena a los laboratorios y las patentes que una vez amenazaron con consumir su vida. Con la ayuda de Dominic Toretto y Letty Ortiz, quienes desde entonces desaparecieron en sus propias vidas de anonimato tranquilo. Kong había utilizado sus últimos activos ocultos para desmantelar el ala farmacéutica del Consejo desde las sombras. Esta vez no usó balas, usó la verdad. Filtró los datos del experimento de la grula blanca, a todas las principales juntas de ética médica y medios de comunicación mundiales. Al hacer público el secreto, convirtió el lineage en algo sin valor para el sindicato. Zuri ya no era un espécimen, era solo una niña. Mira papi, dice Zuri señalando a un pájaro que vuela en círculos sobre los acantilados. Es una grula, blanca y elegante, planeando contra el azul del cielo. ¿Esos somos nosotros? Con ese ardilla en la arena junto a ella. Mira la marca de nacimiento en su cuello. Ahora solo una marca, un hermoso capricho de la naturaleza, y no un blanco de tiro. No pajarito,
dice al apartando un mechón de pelo de su cara. Eso es solo un pájaro. Nosotros estamos justo aquí. Why no nos vamos a ninguna parte. El monstruo tuvo que morir para que el padre pudiera vivir. Con McLean había pasado décadas pensando que el poder era algo que así arrebataba los demás. Ahora mientras observa a Zuri dibujar su pequeña casa, así da cuenta de que el verdadero poder es la capacidad de proteger la paz de quienes amas. El atardecer comienza a hundirse bajo el horizonte, teniendo el agua de oro. Amara baja por el sendero para unirse a ellos, deslizando su mano en la de Kong. Y no hay más secretos entre ellos. No más misiones ocultas ni desapariciones a medianoche. El legado de la grula blanca ha sido reescrito, no con sangre, sino en los momentos tranquilos y cotidianos de una familia que se negó a ser destruida. Mientras las estrellas comienzan a aparecer, refulgiéndose en las calmadas aguas del Mediterráneo, Kong siente una plenitud que nunca creyó posible. La guerra ha terminado. La deuda está pagada. Y por primera vez en su vida, el hombre más peligroso de Corea simplemente está en casa. Si disfrutes de esta época, por favor dale al botón de me gusta y suscribir al canal. Tenemos muchísimas más historias increíbles y de alto riesgo preparadas para ti, y no quiero que te pierdas ninguna. Gracias por vernos y recuerda, el amor es el único legado que realmente perdura.